Yes, good evening, my dear kids. Good evening, sir. Good evening. I think some more students are yet to join. I gave admission, but they are not joined. Yes, it's fine. We'll start. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்? Today we shall give the brush up of laws of motion. Those my dear kids on YouTube, please put me yes. Already I have seen, I got yes from Annamalai, Madhusudanan, Rajalakshmi, Sanjana Sri, Harini, Namaste Harini, Lakshmi Narayana Swami, Namaste. Others please put Arvind. Good, excellent Arvind. Yes, Arvind. Arvind is keeping Rajini as a DP photo, right? I think it looks like Rajini, right? Is it? Lakshmi Narayanan. Good. Yes, Kanna. Yes, my dear kids. So, in Zoom we have fewer children. ஏன்னா நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணலையே, என்ன பிரச்சனை? ஏன்னா எக்ஸாம் இருக்கா ஸ்கூலில் நாளைக்கு? ஆமாம், +2க்கெல்லாம் ஏதோ எக்ஸாம்லாம் இருக்குது ஸ்கூல்ஸில். ஓகே ஃபைன். வேறு யாருக்குன்னு? கீதா, லலித். ஓகே, லலித், அரவிந்த். Oh, it's not Rajini. Okay, Arvind. Lakshmi Narayanan. Oh, Lakshmi Narayanan is nothing but Raghavan. Okay, I got it. Excellent, Kanna. We'll start laws of motion. Laws of motion. Shall we start, Kanna? My dear kids. Anand, Vishnu Vijay, Aishwarya, Arjun, Pratika. Shall we start with laws of motion? Fine? Yes, sir. Yes, sir. Excellent, Kanna. We'll start. Laws of motion, first enna Kanna namakku theriyum? Momentum. Excuse me, sir. Yes, Yashishwini, come on. Your video is not on, sir. My video, my God. Sorry. Thank you, Kanna. Thank you. ஆமா கண்ணா, நான் ஆன் பண்ணாம விட்டுருக்கேன். சாரி. ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த ஞாபகப்படுத்துங்க. Probably I missed it. Annamalai, you should join with the same mail ID what you registered with us. If you don't remember that, please check with Sweta madam tomorrow or the day after. Please check. Okay. You make one trial of Zoom class. Okay, Kanna, come on. நம்ம ஜூம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி த ரெஜிஸ்டர்ட் கேண்டிடேட் வித் த ரெஜிஸ்டர்ட் மெயில் ஐடி ஒன்லி வில் பர்மிட். புரியுதா? ரைட் கண்ணா, கமான் போலாமா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், மொமெண்டம். ப்ளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ டேக் யுவர் நோட் புக், ஜஸ்ட் ஜாட்டிங் டவுன் த பாயிண்ட். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு போர் யூ, வில் கோ ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஸ் பாசிபிள். சொல்லு கண்ணா, வாட்ஸ் மொமெண்டம் ஆஃப் அ பாடி? What is momentum of a body? It is simply Product of its mass and velocity. Some books call it as, come on, yaar sollu pakkalam. Quantity of motion. Some books call it as quantity of motion. The best idea is it is a sum of, it is a product of mass and velocity. That's the best way. Mass and velocity, that's the best way, right? That's the best way. Right, Kanna? So it is a quantity of motion, or simply the product of mass and velocity is what is called? Come on, momentum. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? Satya வேற யாரோ, I think it's not Satya name, it's someone else, some of our student. Okay. Yes, Kanna. Now we will start with laws of motion. What is the first law? Every body continue in its state of rest or of uniform. Every body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force. Excellent, Kanna. It's every body continues in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force. Right? This is laws of motion. First law. Second law,
The time rate of change the of rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force on it. Yes. So first law talks about inertia. Second law talks about force, External force. net external force, and the third law talks about, come on, Every action has an equal and opposite reaction. nature of force or the property of force, how the force behaves in this universe. That's what it talks about. So first one talks about inertia. I've been telling always, I don't want to take more time. Lorry, a moving lorry has got more inertia, a moving car has got less inertia, a moving motorcycle has got still less inertia. This is the idea of, waiting room students irukangala, sorry kanna. Yes, it is called inertia. Come to net force, second law. Second law என்ன சொல்றோம், rate of change of momentum equal to force. அப்போ F is equal to d by dt, Equal to mass into acceleration. d by dt of mv. Rate of change of Newton வந்து F is equal to ma ன்னு சொல்லவே இல்லை அவர். He never said F is equal to ma. Newton never said F is equal to ma. Right? Newton never said F is equal to ma. Correct? Harita? Sir? You are which Harita? Sir, NEET, sir. Okay, NEET Harita. Okay. EMA நீ வேற மெயில் ஐடியில் வந்திருக்குமா, நீ இங்கே என்ன ரெஜிஸ்டர்ட் மெயில் ஐடியோ அதில் வரல நீ. Check it. Okay, fine. Now F is equal to d by dt of mv. d by dt of mv. Right. And this talks about F12 is equal to negative of F21. For every action force there is equal and opposite reaction force. Action force and reaction force are equal in magnitude, opposite in direction, and always act on two different bodies. Ajay, you are right, Kanna. Excellent, Kanna. That's right. Inertia is the right answer for the question what I asked. Now force. This can be divided in two parts. F is equal to m times dv by dt. When velocity is variable and mass is variable. Mass is constant. Yes, mass is constant in this case. Then it's called ma. Then it's called ma. This is first case. This is in the case of, mostly in the case of solids. Solids. Yes, mostly in the case of solids. Then in the second case, F is equal to Liquids and gases. V into, yes, dm by dt. dm by dt. Yes, this is the case of, mostly in the case of gases and liquids. Liquids and Liquids gases. and Yes, gases. liquids and gases in the formula use பண்ணும். There is also one more formula where both are variable. That we will take up at the end of this chapter. If now next class or next to next class, definitely I will teach that, how to manage that. That we use in rockets. அது எப்படி வரும் கண்டா, F is equal to m times dv by dt plus v times dm by dt. இது என்ன differentiation இது சொல்ல பார்க்கலாம். This is called partial differentiation. அதாவது ஒரு ராக்கெட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, ராக்கெட் இஸ் லான்ச் அப்படின்னு கண்டா, அப்போ அதில் மாஸ் மாறுதா, ஆமாம் மாஸ் மாறுது. அந்த ராக்கெட்டோட ஸ்பீடு மாறுதா, ஆமாம் ஸ்பீடும் மாறுது. ஸ்பீட் இஸ் ஆல்சோ சேஞ்சிங், மாஸ் இஸ் ஆல்சோ சேஞ்சிங். வேறஸ் ஒரு வாட்டர் ஜெட், வீட்டில் வந்து நீ தோட்டத்துக்கு தண்ணி பிடிக்கிற ஒரு பைப்பில், அப்போ அந்த தண்ணி வர வேகத்தில் வந்து வெலாசிட்டி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், ஒன்லி மாஸ் இஸ் சேஞ்சிங். ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிட்டர் வருது, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு லிட்டர் வருது, ஒன்லி மாஸ் இஸ் சேஞ்சிங். அப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இது எப்போன்னு கண்டா, மாஸ் இஸ் ஆல்சோ வேரியபிள், கமான், Mass is also variable. velocity is also variable. அப்போ இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். இது இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி திஸ் கேஸ் கம்ஸ் ஒன்லி இந்த கேஸ் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ். ராக்கெட்டில் மட்டும்தான் இந்த கேஸ் வரும். அது நம்ம கண்டிப்பாக இந்த லெசன் நடத்தி முடிக்கும் போது மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் டீச் யூ தரவ்லி. யூ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தென் நேச்சர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். இந்த இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ஃபிசிக்ஸில் எனி ஃபோர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஃபோர்ஸ் தட் வி டாக் அபவுட், இஸ் அ பேர், ஜோடியாக தான் இருக்கும், ரெண்டாக தான் இருக்கும். இந்த யூனிவர்ஸ்லேயே, ஹோல் யூனிவர்ஸ்லேயே சிங்கிள் ஃபோர்ஸ்னு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம எந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தாலும் அவரோட பேர் யாருன்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும். புரியுதா? சம்டைம்ஸ் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் நின்றுருக்கேன், ஐ எம் 60 kg மேன், என் பாடி மேலே இப்போ நார்மல் ரியாக்ஷன் இருக்குது, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். வாட்ஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன்? ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் இன் அ ஃபிக்ஸ்டு ரூம்,
my normal reaction is mg, weight is mg downward, my normal reaction is the equal and opposite upward, n equal to mg. In the mg, the ground that applies on me, there is a reaction for that. I apply force on ground, but nobody bothered about us. ஏன்னா நான் இந்த கிரவுண்ட் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன்னு நம்ம ஸ்டடி பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்? என்ன பூமி என்ன ஆடிடுவா போகுது என்னால், புரியுது இல்லையா? ஸோ வி டோன்ட் கேர் அபவுட் இட், புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? இதே ரவி வந்து ஒரு போட் மேலே நிற்கிறான்னு வச்சுக்கோயேன், தென் வாட் ஃபோர்ஸ் ஐ அப்ளை ஆன் போட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் போட் மே பி ஹார்ட்லி 50 kg or 40 kg. அப்போ when I stand 60 kg man on that, that's highly considerable. We have to take into account. புரியுதா கான்செப்ட்? புரியுதில்ல? ஸோ சம்டைம்ஸ் வி நெக்லெக்ட் த பேர்ஸ். அதனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா, சம்டைம்ஸ் 2 forces இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறோம். மறுபடியும் சொல்கிறேன், எந்த ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் யூனிவர்சல் 2 இருக்கும், ரெண்டையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் வி இக்னோர் ஒன். இஸ் இட் கிளியர்? இல்லை கண்ணா, இப்படி பாருமா, the surface, this room is a, for example, tiles. The tiles apply force on me. Do I apply force on tiles? Yes, sir. Of course. Why we don't take, we never consider that, because the force is applied on the tiles or not, tiles is no way going to change. The tiles என்ன, நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதால் டைல்ஸ் என்ன நகரவா போகுது, அதனால் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படல. நான் சொல்கிறது ஜென்ரலாக நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம் அந்த மாதிரி கேஸில், புரியுது நான் சொல்கிறது? அதனால் அந்த பேர் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. It is there. Getting the point? I hope you are getting the point, right? Yes. நியூட்டன்ஸ் லாவுக்கு அப்புறம் என்ன பார்க்கலாம் சொல்லுங்க? வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாங்க? Law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum and impulse. கொஞ்சம் வேகமாக போகலாமே, ப்ராப்ளம் போடலாமே. Law of conservation of momentum. So F is equal to dp by dt. If F net external happen to be 0, then dp by dt, Momentum is constant. yes, dp by dt is equal to 0, means p is a constant. புரிஞ்சுதா இல்லையா? p is a constant. Clear now? So total momentum is a constant for a body or for a system of body. Total momentum is a constant. See here, Madhusudan is asking a beautiful question. This is a globe. He wants to drop a ball here. Its mass is mg. Sorry, its weight is mg. This is a force. Force applied on the ball by the earth. இதுக்கு ரியாக்ஷன் எங்கே சார் இருக்குது? நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை லைஃப்பில் அப்படின்னு மதுசூதனன் இஸ் ஆஸ்கிங் மீ. யூ பியூட்டிஃபுல். இட் இஸ் அவைலபிள் ஹியர். ஃபோர்ஸ் ஆன் த எர்த் பை த பால். இட் இஸ் தேர். இருக்குது கண்டிப்பாக. இப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் உனக்கு? பால் ஒரு 1 kg, ஜி ஒரு 10ன்னு வச்சுக்கோ, பை சான்ஸ் மேக்ஸிமம் 1 kg பால் இருக்கும். அப்போ இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா 10 Newton. அதே 10 Newton இங்கேயும் அப்ளை ஆகும். ஆனால் இந்த 10 Newton, is there any value for 10 Newton when applied at on the earth? No, sir. Absolutely not. Because mass of earth is very high. Yes. புரியுதுல்ல? அப்போ we need not consider this. We ignore that. That's what I've been telling. We ignore most of the time. I hope Madhusudan got the answer. Please, Madhusudan, put me yes on the chat box. Yes. V is a constant. இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாமே முதல்ல. We'll see a small example for this. இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் முதல்ல. Let us see an example. பார்க்கலாமா? Shall we see an example? Yes. A body of mass 3m explodes into 3 pieces, each of mass m. It's given to you that one body moves in this direction m with the velocity v. The second body moves in this direction with the velocity 2v. Moves with the velocity 2v. Sir, 2v எப்படி சார் கிடைக்கும்? எப்படி கிடைச்சது? பட்டாசு வெடிச்சது கிடைச்சது விட, no problem. Right? 3m.
Now, what is the speed of the third body of mass m? எல்லாமே m தான் of course. ஏன்னா equal then divide ஆச்சு. இப்போ this V3 is the question mark. What is the question mark? V3 is the question mark. What is the angle between V1 and V2? 90 degree. 90 This is degrees. V1, this is V2. சரியா? Come on. நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்கேன். I have given you very simple. TL Gokul has come. TL Gokul has come to our meeting. I don't know, he wants to contact me. You contact Jimji. Look at the internet, Google page. He will naturally contact me. Yes. Come on, Kanna. Come on. Chal Kanna. போட்டு முடிச்சு என்ன போட்டு முடிச்சுக்கலாமா கண்ணுங்களா கமான் கண்ணே yes super Sanmitra already gave me answer. Beautiful, my dear child. Sanmitra of 11th standard already gave me answer. Come on. Beautiful, Sanmitra. Perfect, you are right. Where is the answer சொல்லுங்க கண்ணா Gokul, answer சொல்லுங்க கண்ணா. Come on. Yes, my dear kids on Zoom, please give me answer. Varsha, answer கொடுக்கனா. Harita, என்ன இப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆகுமா? Rohini, you should give me answer. Come on. Vishnu, sorry கண்ணே. இல்லை நான் ஸ்பீட் தானே கேட்டேன். What I asked was speed, not minus. What I asked was speed, not velocity. So no minus business plus business. Come on, Vishnu, இன்னும் போடல. Excellent, Aishwarya, that's right. Madhusudanan did not give me right answer. Sanmitra gave me right answer. Annamalai gave me right answer. Even Aishwarya VS gave me right answer. Very good, Kanna. First you have to find the total momentum here. You have to find the total momentum here. Puriyudha paru, total momentum here. Look at this is total momentum. Total momentum evlo? P1 vector plus P2 vector. The sum of these two. You understand the vector. Vector உங்களுக்கு நல்லா புரியல. இது v, இது 2v. போட்னா என்ன கண்ண வரும்? Pythagoras theorem. Under root v square plus 2v the whole square. Come on. This is what is the answer. This is what is the answer. Sorry. Yes, continue. சொல்லுங்க, you understand this? Pythagoras theorem பா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணமா அதுக்கு மேல இத. Should I explain more about it? Yes or no சொன்னா தானே குழந்தைங்க அமைதியா தானே என்ன பண்றது? Yes. இப்போ this body, I mean the third body, this is a momentum of two bodies put together. This is the third body. The momentum of two bodies put together must be equal to momentum of the third body but in opposite direction. Therefore, they move in opposite direction. The net momentum becomes 0. Why should the net momentum be 0? Because the momentum initial was 0. No external force was acting. The body was bursting by itself. அதனால external force எதுவுமே கிடையாது. அப்போ நிச்சயமா நம்ம என்ன பண்ணோம்? Total momentum must be 0. So what I mean to say, this momentum should be equal to this momentum. அப்போ இந்த பாடிக்கு momentum என்ன? m into v3 modulus. அந்த பக்கம் right hand side, these two bodies put together, what's the momentum? mv into, come on கண்ணே, root 5. இப்போ சொல்லு mv m போச்சு. அப்போ this v என்ன ஆன்சர் வரப்போது சொல்லப்பா? m cancel. What is v3 is equal to root of 5 times v. I hope you got the answer. Yes, sollu kanna, please tell me yes. Madhusudan gave me root 5. Sriram, tell me yes. Harita புரிஞ்சுதா கண்ணா? ரோஷினி புரிஞ்சுதா? எஸ் சொல்லேன். புரியலன்னா சொல்லு கண்ணா, மறுபடியும் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஒன்றே இல்லை கண்ணா, இங்கே பார். இது mv, இது 2 times mv. That's how I gave you longer. ஏன்னா 2v நான் கொடுத்தேன். This is momentum p1, இது momentum p2. பைத்தாகரஸ் தியரம் போட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லு. நீயே போட்டு சொல்லு. mv காமன் வெளியில் எடுத்துரு. அண்டர் ரூட்
இது வந்து 1 ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர். என்ன ஆன்சர் சொல்? mv root of 5. This is nothing but p1 vector plus p2 vector. உன்னோட p3 vector எப்படி இருக்கணும்? p3 vector must be opposite to this. p3 எப்படி இருக்கணும்? இங்க தான் இருக்கணும். That's what is p3 vector. p3 vector must be opposite to this. What is p3? mv3. mv3 is equal to mv root 5. புரிஞ்சு போச்சு? போத ஆன்சர் clear னு? Yes, sir. Yes, law of conservation of momentum. So initial what Gokul is asking is, sir, we have to relate only the initial momentum and final momentum. You are right, Gokul, you are 100% right. எப்படின்னு கண்டா இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. This was the initial momentum 0. Let us take this is positive. Automatically this is negative. Or you can take the other way around. That's your choice. அப்போ initial momentum 0 equal to final momentum. What's the final momentum? Positive. mv root 5 plus இது எவ்வளோ? சாரி, plus of இது எவ்வளோ கண்ணே? minus mv3. இப்போ புரிஞ்சுதா பார் கோகுல்? I hope you understand now. I took this as positive, this as negative. Or you can take the other way around. Gokul, yes, your argument is right. But அது வந்து ரொம்ப beginning level of physics. எப்படின்னா இந்த மாதிரி before 0, after this, இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இப்படியெல்லாம் எழுதுறது வந்து வெரி பிகினிங் லெவல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் ரிவிஷனில் இருக்கோம். சரியா? வேகமாக போட்டலாம், நமக்கு சும்மா காமன் சென்ஸ் புரியும். இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட், அவ்வளோதான். ரைட்டா? காட் த பாயிண்ட்? குட். எப்போ நம்ம அங்கே பைத்தாகரஸ் தியரம் போட்டோமோ அப்போ எவ்ரி திங் ஹஸ் பிகம் ஸ்கேலர். ஒரு வெக்டருக்கு ஸ்கொயர் போட்டால் என்ன ஆகும்? யாராவது சொல்லுப்பா. ஒரு வெக்டருக்கு ஸ்கொயர் போட்டால் என்ன ஆகும்? ஸ்கேலர். அவ்வளோதான். புரியுதா? ஸ்கொயர் போட்டாவே முடிஞ்சுது. இப்போ வந்து ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் போட்டாவே முடிஞ்சுது, அது ஏ மாடுலஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஆகிடும். இட் பிகம் ஸ்கேலர். அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எஸ், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? நீங்களே ஐடியா கொடுங்க. லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க. அடுத்து என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள். ஐ திங்க் வி ஷுட் எஸ் வி மஸ்ட் டிஸ்கஸ் அபவுட் இம்பல்ஸ் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த டாபிக் போகணும். எஸ், வாட் இஸ் இம்பல்ஸ்? What is change in momentum? Yes, F is equal to dp by dt. Rate of change of momentum is what is called impulse. Sorry, force. Rate of change of momentum is what is called force. Just cross multiply this. So force multiplied with dt is what is called dp, which is nothing but p2 vector minus p1 vector. Sometimes we call it as mv2 minus mv1. Sometimes we call it as change in momentum, simply given by force into time of action. புரியுதா பாரு? So force when multiplied with time you get change in momentum. Force multiplied with time you get change in momentum. Getting the point? Yes, sir. Yes. Now this is a cricket bat. What should be what is supposed to be the approximate mass of any cricket bat in the market? நம்ம குழந்தைங்களாம் கிரிக்கெட் பேட் வாங்கியிருப்பீங்க. அந்த கிரிக்கெட் பேட்டோட மாஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? தோராயமாக சொல்லுங்க. 1/2 kg, 1 kg, 2 kg, something please. 1.5 kg. Beautiful. That's the standard value. 1.5 kg. Right? 1.5 kg is the mass of cricket bat. Good, excellent. இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் பாலோட மாஸ் எவ்வளோ இருக்கும் சொல்ல பார்க்கலாம். 200 grams. Excellent. 200 gram. So look at this 200 gram is how many times of this? Roughly, no, exactly 7.5 times. I mean the cricket bat is 7.5 times heavier than the ball. Very clear. ஏன் அப்படி இருக்கணும்? என்ன பிரச்சனை? ஏன் கண்டா, you know very well, when you hit a ball with cricket bat, suppose a batsman move the bat with the speed say 10 meter per second, what speed the ball will move? Pakkalama, very simple idea. Now I am not complicating. I am starting with a simple idea. This may not be applicable in all situations. Just to make you understand, I am taking this. Right? Pakkalama, sollu pakla edho idea sollu pakla yaradhu solunga. Enna speed la ungala bat solta mudiyum sollu pakkalam. What speed you can
Give stroke. Come on, speed approximate. Come on. Sir, 20 meters per second. 20 meter per second கண்ணா? Yes, sir. 20 meter per second முடியாது கண்ணா. That's too much. பேட்லாம் அவ்வளோலாம் சொல்லிட முடியாது. 20 meter per second comes around 72 km per hour. 72 km per hourக்கு பேட்டை சொல்லிட முடியாது. பந்து வேணா போடலாம். பந்து வேணா நம்ம த்ரோ பண்ணுறது வந்து 140 km per hour, 150 km per hour கூட போடலாம். பட் பால் அவ்வளோ பேட் அந்த ஸ்பீடெலாம் சுற்ற முடியாது. that's very very difficult. Very 5 difficult. meter per second, sir. எஸ் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். ஒரு 5 வரைக்கும் போகலாம். நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன், நல்ல பில்ட் பர்சன் ஒரு 10 வரைக்கும் போகலாம், ஐ கெஸ். ரைட்? எஸ், 5 meter per second. Loganagi, what you say is correct. Sanmitra is given me 20. No, அவ்வளோ முடியாது, ப்ராக்டிக்கலாக முடியாதுன்னு சொல்கிறேன். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. கமான். அப்போது M1U1 ப்ளஸ் M2U2, M1V1 ப்ளஸ் M2V2. சார், ஒரு பால் எடுத்து அடிக்கிறாங்க, பால் அடிக்கிறாங்க, அங்கே ஃபோர்ஸே இல்லையா? ஏன்னா if you want to apply law of conservation of momentum, you need to be external force to be 0. இப்போ ஒரு பாலும் பேட்டும் இப்படி அடிச்சுக்குதுப்பா, is it external force or internal force? நீங்களே சொல்லுங்க. External, sir. சாரி? Sir, internal, sir. ஆமாம், பேட்டுக்கும் பாலுக்கும் மத்தியில் முட்டிக்கிறாங்கன்றது இன்டர்னல், பிட்வீன் பேட் அண்ட் பால். ஆனால் நீ பாலை மட்டும் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா, as a free body diagram, the force that is applied by the bat is external. That is external. புரியுது? பால் மட்டும் நீ தனியாக free body diagram போட்டினா, the force that is applied by the bat becomes external. But when you take ball and bat together as a system, it becomes internal. நம்ம எப்படி வேணாலும் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம். நம்ம சாய்ஸ் தான். சரி, அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள். bat is, as you said, என்ன சொன்னீங்க? 1.5 கொடுத்தீங்க. remember 1.5. the bat is moving with say 10 meter per second maximum, plus M2 ball, as you said, 0.2 kg, moving with the speed negative of ஏதோ ஒரு ஸ்பீடில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அது நல்ல ஸ்பீடில் வந்துட்டுருக்கு. எவ்வளோ வருது? ஒரு சே 30னா எவ்வளோப்பா? 30 meter per second எத்தனை கிலோமீட்டர் போகிற? டக்குன்னு யாராவது சொல்ல பார்க்கலாம். 108. 30 meter per second போட்டு பார்க்குன்னு. 30 meter per second is 108 km per hour. செக் பண்ணு. கிலோமீட்டர் per hour. செக் பண்ணுமா? கிலோமீட்டர் per hour. ரைட். ஈக்குவல் டு அடித்து முடிச்ச அப்புறம் பேட் ஆல்மோஸ்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும். ஏன்னா அவர் அடித்து முடிச்சுட்டு பேட் ரெஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து ஆகணும். ரைட். ப்ளஸ் M2V2. M2 எவ்வளோ? 0.2. எவ்வளோ ஸ்பீடு எனக்கு போட்டு யாராவது கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லி பார்க்கலாம். anyone ப்ளீஸ். போட்டு கொடுக்குண்ணே. நான் சொல்கிறேன், என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்கிறேன். ப்ளீஸ் டூ இட். நான் இதில் போட்டிருக்கிறதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? எது மைனஸ் ப்ளஸ் எது? எனி டவுட் யூ ஹாவ்? கமான். Sanmitra Sri, come on Kanna. You have any doubt? யாராவது கொஞ்சம் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க. come on, or you are on the chat box, please put me on chat box, please. Those who are YouTube, why don't you like the video? Why don't you subscribe? Come on Kanna, சொல்லுப்பா. Sir, is V2 45? Yes, must be right. 45, sir. V2 is equal to 45 meter per second. 45 meter per second, right? சரியா கண்ணே? கரெக்ட் தானே? 45 meter per second. எத்தனை கிலோமீட்டர் per hour வருது? எத்தனைமா கிலோமீட்டர் per hour வரும்? எவ்வளோ வருது? நான் கால்குலேட் பண்ணேன். I just calculated that. It comes out to be 12.5. Sir, 12.5. No கண்ணா, தப்பு. கிலோமீட்டர். 162, sir. Yes, I have written here. Let's check it. 162 km per hour. That's right answer. 162 km per hour. செக் பண்ணுங்க கண்ணா, செக் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஒன்றும் உல்ட்டா பண்ணிட்டீங்க. அப்படியே ஃபார்முலா திருப்பி போட்டீங்க. ரைட், குட், கிரேட். எதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்தேன்னா, யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 30 meter per second, 108 km per hour is a good bowling, not an ordinary bowling. 108ங்கிறது வெரி குட் பவுலிங். ப்ரொஃபஷனல் மட்டும் தான் அந்த ஸ்பீடில் போட முடியும், நாமெல்லாம் போட முடியாது. சரியா? அந்த ஸ்பீட் போட்டாச்சு. இவர் பேட்டை ரொம்ப கம்மியாக தான் சொல்லியிருக்காரு. 10 meter per second. ஆஃப்கோர்ஸ் 10 is the maximum capacity for a man. அதுக்கு மேலே சொல்லிட்டு யாராலையும் முடியாது. ரைட். ஆனால் நமக்கு என்ன ஸ்பீட் கிடைக்குது? பால் என்ன ஸ்பீடில் திரும்பி போகுது பாரு. 162ல் திரும்பி போகுது. ரிட்டர்ன் திரும்பி போகிறது.
இது வந்து எதுக்குன்னா எக்ஸாக்டாக பால் வந்துட்டு இப்படியே திரும்பி போனால் தான் அந்த ஸ்பீடு. ஆனால் பேட்ஸ்மேன் அப்படி பண்ண மாட்டான் எப்போவுமே. அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஸ்லைட்டாக எட்ஜ் கொடுப்பான். 100% அப்படியே அப்படி வந்துட்டு 180 டிகிரி திரும்பி போனால் தான் இந்த ரூல், இந்த ஆன்சர். பட் தட்ஸ் நாட் த கேஸ். ஆனால் பேட்ஸ்மேன் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு 10 டிகிரி தான் அப்படி சொல்லிட்டுவார், இப்படி ஃபீல்டு விடுவார், இந்த பக்கம் ஃபீல்டு விடுவார். அப்போ ஸ்பீடு பயங்கரமாக போகும், இதை விட அதிகமாக போகும் ஸ்பீடு. புரியுது அவனுக்கு கான்செப்ட்டு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட்? Yes, sir. குட். இப்போது நாம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுங்க. என்னது? ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டைம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும். பார்த்துடலாமா? எஸ். A ball of mass 100 gram is dropped from the height of 500 meter. Is dropped from the height of 500 meter. Is it right? 500 meter. சரியா கண்ணே? The ball is in contact with the floor for 0.01 second. Time எவ்வளோ கண்ணே? What is time? 0.01 come on 0.01 second. சரியா? The ball rebounds to the height of only 125 meter. H2. What is the force applied on the ball by the floor is the question. What's the question? Force applied on the ball by the floor. Force applied on the ball by the floor is the question. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Come on. Yes, சொல்லுங்க கண்ணா. You need so much of time to answer this particular simple question. Anyone on YouTube, please? TL Gokul, why don't you try? The question is simple now. The ball of mass 100 gram dropped from the height 500 meter. It rebounds to the height of just 125 meter. The ball remains in contact with the floor only for a short time, 0.01 second. What is the force on the ball applied by the floor is my question. Come on. இந்த ஒரு வாரம் மட்டும் தான் சண்டே கிளாஸ் நான் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன்வர்ட்ஸ் ஐ வில் இன்க்ரீஸ் ஆல் மை கிளாஸஸ் ஃபார் திஸ் ஐஐடி பேட்ச். புரியுதா? கிளாஸஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு தனியாக மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒரு கிளாஸ் போட போகிறோம். இந்த 2 கிளாஸ் வில் கண்டினியூ. இதை விட எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் சண்டே ஈவினிங்கும் மறுபடியும் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஸோ யூ கிட்ஸ் ஜஸ்ட் வாட்ச் இட் அண்ட் டேக் சின்சியர் நோட்ஸ். ஜஸ்ட் ஸ்கிரிபிள் ஆன் த நோட். சும்மா உட்காந்துட்டு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்காது. நோட் புக் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படி இருக்கு. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணு. யூ வில் கெட் ஆன்சர். Sanmitra has given me 0.01. Sanmitra has given me 1500 Newton as answer. வேறு யாராவது? anyone counter that? யாராவது மாற்றி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Force she has given me 1500 Newton is the answer. First answer I got from my dear kids. Sanmitra has given me 10 Newton, sir. Logesh has given me 10 Newton. Logesh has given me 10 Newton as answer. Come on. Logesh has given me 10 Newton as answer. Adha வேற யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். 0.01 Newton. 0.01 Newton. So 0.01 10 1500. Any change? Yes. Satyan has given me 1000 Newton as answer. Satya has given me 1000 Newton as answer. Come on. வேற யாராச்சும் ஒரு ஆன்சர் போடுங்க. இன்னும் you got 4 choices. 0.01 10 1500 1000. இன்னும் ஒரு ஆன்சர் போடுப்பா. விஷ்ணு விஜய் ஒரு ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேங்கிற. நீ ஆன்சர் போட்டு வச்சுருக்க நோட் புக்கில் சொல்லு.
1250 I got it from Malati. I got it from Malati. 1250 Newton I got it. Right? வேற யாராச்சும் சொல்லுங்கண்ணே. விஷ்ணு விஜய் சொல்லு. ரைட், நானே போடுறேன். வெரி சிம்பிள். எஸ் எஸ், இங்கே பார்க்கண்ணே. இது முதல்ல V1 எவ்வளோ சொல்லு? V1 is equal to square root of 2GH. எவ்வளோ சொல்லுங்கள்? ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லாமல் ஏன் இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறேன்? நான் தான் ஆன்சரு ஃபார்முலாவே கொடுத்துட்டேன், ஹெச்சே கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் என்னப்பா உனக்கு சொல்லுப்பா. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2GH எவ்வளோப்பா? வாட் இஸ் V1? கம் ஆன். சாரி கண்ணே, what is V1? I think I calculated 100 meter per second. Is it right really? Is it right really? 100 meter per second is the right answer. So 10,000 consists of 4 zeros, so 100. Is it right? Yes, sir. Yes. It rebounds to 125 meter. Appo, what is V2? V2 kitna karna? What is V2 value? Arvind has given me 10 meter per second. Yes, V2 எவ்வளோ கண்ணா? என்னப்பா இவ்வளோ நேரம் ஆகுது? 125 மீட்டர் போட உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம்? 2GH, ஸ்கொயர் ரூட் 2GH, அதே தான் ஆன்சர். Not getting? நான் மறுபடியும் என்னோட பால் எடுக்கணுமா? என்னோட டென்னிஸ் பால் மறுபடியும் எடுக்கணுமா? நானே 50. I wish to take this tennis ball only for tiny kids who learn physics, not for you. I believe you kids have come up. நான் இது மறுபடியும் கையில் எடுக்கணுமா? சொல்லு. எடுக்கிறேன். The ball is thrown up with a speed 50 meter per second. என்ன ஹைட் போகும்? டக்குன்னு சொல்லு. 50 meter per second. என்ன ஹைட்டுக்கு போகும்? 125 meter. Inia, perfect. 125 meter. That's right answer. Inia gave me right answer. Yes. Perfect. Right? 50 meter per second. That's right. Ipo, the same ball, now I throw with the speed 80 meter per second. 80 meter per second, which is impossible for us. 80 meter per second. What's the answer? Come on. Loganagi, your answer is right, Kanam. You are right. Rahul Raj, welcome. Chat box, come on. Yaar Kanna, 80 meter per second. What's the maximum height? Yara chat box will put it. 80 meter per second. 80. Come on. What's the maximum height reached? 40 meters. அரே என்ன யசிஸ்வன் இப்படி ஏமாந்து போயிட்டேன். நல்லா யோசனை பண்ணு. 80 meter per second. 320. Loganagi gave me a right answer. இன்னும் நிறைய பேர் ஆன்சர் கொடுக்கலாம், யாரும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க, எல்லாம் சோம்பேறித்தனம். ரைட் 320 is the right answer. சொல்லட்டுமா எப்படின்னு? நான் 80ல் தூக்கி போட்டேன். டாப்பில் என்ன ஸ்பீடு? 0. 80 0. ஆவரேஜ் எவ்வளோ? 40 into 8 seconds. ஏன்னா 80னா 8 செகண்ட், 40னா 4 seconds, 30னா 3 செகண்ட், 10னா 1 செகண்ட். அப்போது if I throw this 80, it takes 8 seconds to go to topmost point. It takes 8 seconds to go to topmost points. Therefore 80 0 average is 40. 40 is the average velocity into 8. 40 into 8, 320 is the answer. ரைட்டா? நான் எதுக்காக சொன்னேன்னா, இதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள்லாம் ப்ராப்ளம் கொடுப்போம் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர்ஸ். ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இப்போ நாங்கள் 500 எப்படி கொடுத்தேன்? 10 செகண்ட் என் மனசில் எடுத்துக்கிட்டேன். I took it as 10 செகண்ட். இப்போது 10 செகண்ட்னா நான் எவ்வளோ ஸ்பீட் போடணும்? I want this ball to take 10 செகண்ட். அப்போ என்ன ஸ்பீடில் நான் போடணும்? யாரோ சஜஸ்ட் பண்ணு. What speed I should throw it? 5 meter per second. 100 meter per second. I should throw it up with 100 meter per second. அப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆகுது மேலே போய் சேர? 10 seconds. அப்போது if I throw with 100, டாப்பில் என்ன ஸ்பீட்? 0. பாட்டத்தில் என்ன ஸ்பீட்? 100. ஆவரேஜ் 50. 50 into 10. 500. அதுதான் கண்ணு, அதுதான் 500 கொடுக்குறேன். இப்போ நீ எப்படி சும்மா அப்படி கைக்கு வந்தாலும் எழுதுறது? அப்படி கிடையாது. இது ஸோ சிம்பிள் இட் இஸ். எக்ஸலன்ட் கண்ணா. My dear kids, I think who gave me the right answer? Loganagi, Sanmitra, Malati and Satya, all of them gave me right answer.
எஸ் எஸ் எக்ஸ் கண்ணா எக்ஸலண்ட் ரைட். இப்போ அதே மாதிரி தான் இதுவும் நான் கால்குலேட் பண்ணேன். நான் 5 செகண்ட் மனசில் வச்சுக்கிட்டேன், 15 மனசில் வச்சுக்கிட்டேன். 50 is 0. வாட்ஸ் ஆவரேஜ்? 25. 25 into 5 அதான் நான் கொடுத்தேன். புரியுது? நான் கொஸ்டின் கொடுக்கும்போதே தெரியும் என்ன ஆன்சர் வரப்போகுதுன்னு. சும்மா நீயும் அந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடணும். இப்போ எப்படி நான் வேகமாக போடுறணும் இதே மாதிரி நீயும் ரெடி ஆகிடணும். அப்போ தான் ஃபார்மில் வந்து வேகமாக போட முடியும் ப்ராப்ளம். ரைட், கம் டு த பாயிண்ட். இப்போது ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டைம் ஆஃப் ஆக்ஷன் equal to P2 vector minus P1 vector. P2 vector எவ்வளோ சொல்லு? mass into V2 minus of minus V1. So V2 minus V1 இப்போதைக்கு போட அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். equal to force into time. இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்கிறேன். force time எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 0.01 equal to mass எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 100 gram 0.1 kg. V2 எவ்வளோ? V2 எவ்வளோ? 50 minus of minus 100. என்ன சார் திடீர்னு மைனஸ் போட்டிங்க? எஸ், இஃப் யூ டேக் திஸ் அப்வர்ட் வெலாசிட்டி as positive you must take the downward velocity as negative. எடுத்து தான் ஆகணும். அல்லது you can take the other way around. This is positive, this is negative. But you cannot take both positive, you cannot take both negative because these vectors are just opposite each other. கண்டிப்பாக நீ மாற்றி தான் எடுத்தாகணும். இப்போ சொல்லுங்கள், அவ்வளோதான், ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. நீ ஆன்சர் தான் எனக்கு சொல்லணும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ யார் சொன்ன ஆன்சர் கரெக்டுன்னு செக் பண்ணிடலாம். யார் சொன்ன ஆன்சர்னு இப்போ செக் பண்ணிட போகிறோம். கமான், இவ்வளோ நேரமாகும் மை டியர் கிட்ஸ். 15 by 10 power minus 2, so 1500 Newton. Loganagi answer came out to be correct. Sorry kanna, yaarudhu? Sanmitra answer came out to be correct. Super kanna, excellent. புரிஞ்சிருச்சா பாரு எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு? Someone asked me something, come on. அது ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, அது பார் வெக்டரில் ரூல் என்னென்னா, if you take some velocity here as positive, for example, ஏதோ ஒரு velocity இப்படி பாடி இப்படி போகுது velocity, அது நீ பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா, not only velocity, any quantity in physics that comes in the opposite direction is negative. Maybe force அப்படின்னா negative force, maybe acceleration or negative acceleration, maybe displacement or negative displacement. What I mean to say, in a graph sheet like this, if you take this as positive, you must take this as negative. வேறு வழியே கிடையாது. புரிஞ்சுதல் எப்போது? This is a fundamental rule. It's a fundamental. நீ வேணால் இதை பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கோ, இதை நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும், நோ இஷ்யூஸ், யூ கேன் டேக். பட் ஏதாவது ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் தான் எடுத்து ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. கெட்டிங் இட்? எக்ஸலன்ட் கண்ணா. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் நவ். லா ஆஃப், இப்போ நம்ம இதில் என்னென்ன பார்த்தோம்? லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டத்தில் ஒரு குட்டி ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி இம்பல்ஸ்லேயும் ஒரு குட்டி ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம். கரெக்டாக கண்ணன்? கரெக்டாக? ஹேவ் யூ டன் தட்? Yes, sir. Yes, come on. Yes, இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் போடலாமா? குட்டி ப்ராப்ளம் போடலாமா? இப்போ வந்து என்ன, வெறும் தியரியை சொல்லிட்டு போனால் மீனிங்கே கிடையாது. நம்ம குட்டி குட்டியாக ப்ராப்ளம் போட்டால் தான் நீங்கள் ரெடி ஆவீங்க. எஸ், கம் ஆன். ஃபோர்ஸ் ஆன் எ பாடி வேரிஸ் as t² minus 2t plus 6. Force on a body varies as t² minus 2t plus 6 is the force, the variation of force. Right? Mass of the body is 50 gram. Mass of the body is 50 gram. Force acts for 2 seconds. இது கூட வேண்டாம், 50 gram கூட வேண்டாம், ரிமூவ் பண்ணு. Force acts for 2 seconds. Calculate change in momentum is the question mark. Calculate change in momentum is the question mark. Force acts for what? Force acts for what? 2 seconds. Force acts for 2 seconds. இது கூட இன்னும் கிளியராகவே நான் எழுதலாம். இன்னும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது, இன்னும் கிளியராக இருக்கும். Force acts for the interval of t1 equal to 2 seconds, 2, t2 is equal to 5 seconds,
t1 is equal to 2 second to t2 is equal to 5 second. சரியா கண்ணா? 2 second to 5 second. Excellent. 5 second. Calculate change in momentum. Come on. யாராவது calculate பண்ணி சொல்லப்பா. Calculate change in momentum. Come on. Beautiful Kanna. So many kids have joined. Excellent. I am very happy. We will continue this row like anything. நாம கண்டிப்பா 23 அது 24 மேல நடக்கிற அல்ல மார்ச் ஏப்ரல் மேல நடக்கிற ஜேஇ எக்ஸாமில் we should make a history. புரியுதா? நம்ம குழந்தைங்க அத்தனை பேர் எதுக்கு போகணும்? ஐஐடி உள்ள நுழையணும். அதான் நமக்கு டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஒரு 1 month ஆகிடுதுன்னா ஐ வில் 100% ஃப்ரீ. ஐ வில் பி ஒன் அண்ட் ஒன்லி வித் யூ. சரியா? ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி. கமான் கண்ணா சொல்லுப்பா. என்ன பண்ணலாம் சொல்ல? சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு integration of f into dt. Time starts from 2, time ends at 5. 10 meters per second. இல்லை கண்ணா, நான் மொமெண்டம் தானே கேட்டிருக்கேன். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தானே கேட்டிருக்கேன். அப்போ உன்னோட யூனிட் என்னவாக இருக்கும்? கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்டாக இருக்கும். கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்டாக இருக்கும். கமான் போடுங்க. அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டேன். நானே போட்டு முடிச்சிட்டேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். மீன்ஸ் இட் இஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 2 to 5 எஃப் எவ்வளோக்கு என்ன? டி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2t plus 6 dt. இன்டகிரேஷன் போடாமல் உனக்கு ஆன்சர் வராதுப்பா. இன்டகிரேஷன் போடாத உனக்கு ஆன்சர் வராது. சரியா? Okay, sir. எஸ் சொல்லுங்க. இன்டகிரேஷன் போடுங்க. டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிடி டி கியூப் பை 3 minus 2 times t square by 2 plus 6 times t ranging from 2 to 5. யார் எனக்கு போட்ட ஆன்சர் கொடுக்கறது? இனிமேல் நான் போடணுமா? should I do this more than this? இதுக்கு மேலே நான் ஸ்டெப்ஸ் போடணுமா? கம்பல்சரியா? நீங்கள் போட மாட்டீங்களா? லோகநாயகி ஆன்சர் போட மாட்டியா கண்ணா? ஆனந்த் மாதவ் ஆன்சர் போட மாட்டியா நீ? Sir, 36 is it 36, sir? Excellent Kanna. Excellent. Sir, I Excellent. too got 36. Excellent. Excellent. I think Annadurai gave me the answer long back. Annadurai Krishnan gave me answer long back. Right? 36 potachi. YouTube lo modalle answer potachi. Even Chakravarti gave much earlier than 36. Yes. Sanmitra says it is 15. She's countering your answers. Come on, check it. 15 or 36, which is getting more support? Let us see. 16 or 36, which gets more support? Let us see. Come on. Come on, Kanna. 36 தான். எல்லாம் யூடியூப் ஃபுல்லாக 36 விழுந்துடுது. ஜூமில் ஏன் குழந்தைங்க பேச மாட்டேங்கிறீங்க? 36, sir. Harshvardhini says 36. Excellent. So 36 is the answer. Beautiful, Kanna. Beautiful. இதெல்லாம் குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம் தான். But we must do that in order to march into our actual syllabus. இதெல்லாம் செஞ்சால் தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். சரியா? Though they are very simple. Though they are very simple, we have to do that. நெக்ஸ்ட் என்ன நடத்தலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேங்க நான். என்ன நடத்தலாம்? அடுத்து யாராவது எனக்கு டாபிக் கொடுப்பக்கலாம். சூடோஃபோர்ஸ் போயிடலாமா? ஷல் வி கோ ஃபார் சூடோஃபோர்ஸ்? ஷல் வி கோ ஃபார் சூடோஃபோர்ஸ்? சூடோஃபோர்ஸ் போயிடலாமா? எஸ். யாரும் எஸ் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. நான் என்ன செய்யிட்டேன்? Pseudoforce. So the frame is divided into two parts according to relativity. One is, come on, யாரா சொல்லி பார்க்கலாம். One inertial frame, non-inertial frame of reference. What is inertial frame of reference? What is non-inertial frame of reference? First of all, what do you mean by frame of reference? What do you mean by frame? Frame na onnu illappa. So we are considering a system or a body as a frame that we are observing on. Not exactly. The surrounding. The coordinate system
Yes, the surrounding, the coordinate system is what is called frame. இப்போ உங்களோட மேக்ஸ் நோட் புக் எடுக்கிறீங்க சார், டக்குன்னு இப்படி XY போடுறீங்க ஒரு கிராஃப் ஷீட். This is a coordinate on your graph notebook in your mathematics book, right? This is coordinate. இப்போது நான் இந்த ரூமில் நின்றுட்டுருக்கேன், இந்த நின்று அங்கே ஒரு டேபிள், அங்கே ஒரு பாடி நவந்துக்கிட்டு இருக்கு. I measure that. You are standing in a bus stand and you measure the speed of the car. Then the bus stand is the frame. Bus stand is the frame. So mostly we prefer to take the ground as a frame because we are pretty sure that the ground is not moving. அதனால most of the time நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கிரவுண்டு தான் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமாக எடுத்துக்கிறோம், but not necessarily always. For example, I am seeing an object moving inside the train by sitting inside the train, moving train. அப்போ it's already a moving train. A ball is moving inside the moving train. I am looking at by sitting in the train. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு கண்டா, இப்போ நான் வந்து எனர்ஷியல் கிடையாது, ஏன்னா ப்ராபப்ளி மை ட்ரெயின் இஸ் ஆக்சலரேட்டட் or my train may be decelerated the moment I watch. அப்போது the ball is moving, I am watching, I myself non-inertial. ஏன்னா my train, I cannot give you guarantee that my train is going along straight line with a constant velocity. எந்த கேரண்டியும் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா ட்ரெயின் லேசாக இப்படி பெண்ட் ஆகதான், இப்படி ட்ரெயின் டேர்ன் ஆக தான் செய்யும். டேர்ன் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? Non-inertial. ஏன்னா velocity changes. What is this? Velocity changes even though the train is going with the same speed. அப்போது கான்செப்ட் புரியுது அவனுக்கு? அப்போது கிரவுண்டில் நான் ஒரு பந்து தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறாங்க, நான் கிரவுண்டில் நின்று பார்த்துட்ருக்கேன். அக்கார்டிங் டு மீ மை அப்சர்வேஷன் இஸ் எனர்ஷியல். ஏன்னா ஐ ஆம் பர்ஃபெக்ட்லி அட் ரெஸ்ட். யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? Yes, sir. So, if the frame, if the XYZ frame, நம்ம XYZ தான் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், most of the time our XYZ frame, XYZ coordinate, either, come on, rest, either at rest or in uniform motion. Either at rest or in uniform motion. When the coordinate is either at rest or in uniform motion, it is called what? It is called what? சொல்ல. Inertial frame of reference. ஒன்று ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும், velocity எவ்வளோ? 0. அல்லது யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கணும், velocity vector is a, come on, velocity vector is a constant. அப்போ எப்படி இருக்கணும்? The body should go only along straight line with the same speed without changing the speed. Getting the point? This is what is inertial frame. Non-inertialனா எப்படி இருக்கும்? அதனோட ஸ்பீடு குறையும் கூடும், குறையும் கூடும். Accelerated frame, maybe acceleration, maybe deceleration, maybe moving around a pot, maybe centripetal force, maybe centrifugal force, all those are called. Clear now? All those are called. Clear now? அப்போது ஒரு non-inertialனா எப்படி இருக்கணும்? It is very simple. Neither at rest, come on, அப்படியே மாற்றி போட்டுக்கணும். Neither at rest nor at uniform motion. Nor at uniform motion. Uniform motion. அப்போ என்னதான்பா பண்ணாது? That is any accelerated frame. Frame என்ன? ஒன்றும் இல்லைப்பா, XYZ தான்பா frame, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ரைட்டா? Any accelerated frame is what is called, any accelerated frame is what is called, come on, it's called any non-inertial frame. Any accelerated frame is what is called non-inertial frame. நம்ம இப்போ எது சமாளிக்க போகிறோம்? நமக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா, இந்த நியூட்டன் ஒருத்தர் கிரேட் சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் ஃபார் எவர், அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா, அவரோட லாஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா, எவ்ரி திங் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் எனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். என்னோட லாவை நீங்கள் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் யூஸ் பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ணால் ரிசல்ட் வராது. Why? He postulated all these laws assuming that the surrounding is inertial. கான்செப்ட் புரிய வருது அவனுக்கு? அப்போது if you are in a situation in physics where it is non-inertial, your first attempt is to convert that non-inertial to inertial. Yes, non-inertial இருந்து முதல்ல அது inertial மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் நியூட்டன்ஸ் லாவை அப்ளை பண்ணணும். யூ ஷுட் அப்ளை த நியூட்டன்ஸ் லா ஒன்லி ஆஃப்டர் தட். திஸ் அட்டெம்ப்ட், when you get a kind of force,
the coming into your calculation, that force is what is called pseudo force. Pseudo force. Yes. When you make an attempt to convert non-inertial into inertial so that you can happily apply Newton's law, you are making an attempt to shift from non-inertial to inertial. அப்படி பண்ணும்போது automatically one new force comes into your picture in your calculation. That new force that comes in your calculation is what is called pseudo force. So pseudo force is the force that comes into play an object, on an object. When? Come on. When? Fill the sentence, please. A non-inertial frame converted into inertial frame. Good. இப்போ this is a pseudo force that comes on an object. அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சலரேஷனில் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா? What about the object? அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கணும்? Again I try to ask you. So the object might accelerate. The whole system has to be just inertial itself. Good. Excellent. She got the point. The body may accelerate, may not accelerate. The body may be at rest. இதை பற்றியெல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை. என்னோட கவலை என்ன ஃப்ரேம் தான். Try to understand. Whether the frame is accelerated is my problem. See, இந்த பாலை வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இப்படி தூக்கி போட்டு விளையாட்டுருக்காங்க கிரவுண்டில். கிரவுண்டில் இப்படி தூக்கி போட்டு விளையாட்டுருக்காங்க. You want to apply Newton's law. Okay, you apply happily, no problem. But I am physics teacher, sitting in a train, looking at those kids. அவங்க இப்படி விளையாட்டுருக்காங்க. நான் அப்படியே அந்த வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே அப்படி ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ நான் அப்ளை பண்ணலாமா? No, there's a doubt. Whether your train is at rest or your train is at uniform motion, probably you can apply, no problem. But if your train is accelerated, then you cannot do that. Yena, you are sitting in a non-inertial, but the kids are playing on the ground, which is inertial. புரியுதா உனக்கு? இப்போ எங்கே பிரச்சனை வந்தது? நான் ட்ரெயினில் போய்கிட்டே அந்த குழந்தைங்க விளையாடுறத பார்க்கறதால தான் பிரச்சனை வந்தது. எனக்கு பதிலாக நீ வந்து அந்த குழந்தைங்க பக்கத்தில் நின்று பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நீ போட்டு போ. நீ சூடோ ஃபோர்ஸும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, டைரெக்டாக ப்ராப்ளம் போட்டு. புரியுதா கான்செப்ட்? So the problem comes only when the observer is, come on Kanna, only when the observer is In inertial frame of reference. When the observer is non-inertial frame, when the observer is accelerated, the problem comes to me only when my train is accelerated. Only when I am in non-inertial frame, the problem comes. The problem comes. Getting the point? I hope you got the point. No. Yes, sir. Good. So let us take example. இது எத்தனை முறை ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ஸ்டோரி அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கும். Let us straight away go to example, you will understand. Just don't worry. Yes. இப்போ நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். It's a lift. Here is a man. The lift is accelerating up. Is our problem now. The lift is accelerating up, that's a problem now. Take the same man, same lift, once again, second time. So I am going to explain 2 times the same concept. I am going to explain you the same concept but 2 times. Accelerated. Here is a man standing on the lift. Now, first time, you are standing on the ground, looking at that person. Now, the lift is accelerated. You are at rest. With respect to you, the lift is inertial or non-inertial? With respect to you, the lift is inertial or non-inertial? Inertial, sir. Inertial. Yes. Ipo mg normal reaction. Apo, what's your rule now for this observer? What's the rule? N is upward winner. Mg is the loser. Ma. Then what is normal reaction? Mg plus Ma means if you put a weight box, weighing machine on the foot of this person, இந்த மேனோட காலில் ஒரு weighing machine நீ போட்டு விட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன். இப்போ நான் போட போகிறேன், இந்த இடத்துல ஒரு weighing machine போட்டு விட்டேன். இந்த weighing machineல் உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா weight equal to normal reaction equal to mg plus ma தான் உனக்கு கிடைக்கும். So his apparent weight increases. இப்போ இது வரைக்கும் நான் சூடோ ஃபோர்ஸ்ன்ற வார்த்தையே எடுக்கல, பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்ட். ஏன்னா யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் வாட்? இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். இவர் தான் அப்சர்வர், இவர் தான் அந்த கால்குலேஷன்லாம் போட்டார். இப்போ இவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்காரா இல்லையா? ஆமாம். அவர் இனர்ஷியலா? ஆமாம். அப்போ சூடோ ஃபோர்ஸ்ன்ற பேச்சுக்கே அங்கே இடம் இல்லை.
புரிஞ்சுதா இல்லையா? Is it clear for you? Is it clear for you? Yes, sir. Yes, sir. Good. இப்போ வாங்க, இவர் மேன் இங்கே இருக்காரு, இவர் அப்சர்வர் ஒன், எனர்ஷியல் அப்சர்வர் whose velocity is 0 or acceleration is 0, எல்லாம் 0 இருக்கு. Come to the second person. இப்போ I am now deputing the second person. ஆனால் அந்த செகண்ட் பர்சன் என்ன பண்ணார், இந்த லிஃப்ட்டுக்குள்ளே ஏறிக்கிட்டார். he is standing aside, அவன் பக்கத்துலேயே நிற்கிறார். இங்கே வெயிங் மிஷின் இருக்குது. The second person, observer 2, is now looking at the weighing machine. Weighing machine பார்க்குறாரு. The lift is accelerating. He got wondered. அரே என்னையா, இந்த பர்சனுக்கு இவ்வளோ தானே வெயிட், 60 கிலோ தானே வெயிட்டு, என்ன திடீர்னு 80 கிலோ காட்டுது பாருங்கள். 60 kg + 80 is 20 kg, 80 kg காட்டுது. இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக போச்சு. பட் he is having his own doubt whether we are moving or not. ஏன்னா நமக்கே தெரியும், லிஃப்ட்டில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா டோர்லாம் க்ளோஸ் ஆகிட்டுதுன்னா நம்ம மேலே போகிறோமா கீழே போகிறோமா, லிஃப்ட் நகர்லையே நமக்கே சந்தேகம் வந்துடும். Why? You are missing the reference. புரியுது இல்லையா? ரெஃபரன்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ அப்படி தான் ஆகும் நிலைமை. புரியுதா? ஒரு வெரி பிக் டெசர்ட்டில் கொண்டு போய் மத்தியில் கொண்டு போய் நம்மளை இறக்கி விட்டாங்கன்னா ஈஸ்ட்டில் போகிறதா வெஸ்ட்டில் போகிறதா நார்த்தில் போகிறதா ஒன்றும் புரியாது. ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங். யூ கேனாட் கோ எனி சைட், எதுவும் பண்ண முடியாது. புரியுதா? அதே மாதிரி தான் இங்கே ரெஃபரன்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஆனால் ஒன் திங், பிகாஸ் he is having weighing machine, this fellow got the doubt, something is happening, வெயிட் மட்டும் அவனுக்கு கூடுது, ஏதோ நடக்குது வெளியில், நமக்கு ஆனால் புரியல அப்படின்னு ஒரு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோன்னா, this is normal reaction, this is mg. இப்போ இவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு வெயிட் கூடிடுச்சியா, ஏதோ தப்புனா ஏதோ நடந்தது, வெயிட் கூடிடுது. ஸோ கிளியராக the lift is accelerating up, therefore you apply pseudo acceleration here -a on this. அப்போ உனக்கு இங்கே என்ன வந்தது, mg + ma, ரெண்டு பேரும் நெகட்டிவ். ஏன் நெகட்டிவ்? ரெண்டு பேரும் டவுன்வர்ட் இஸ் நெகட்டிவ், upward is positive, equal to n. you get the same result. இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எப்படி சூடோ ஃபோர்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது. you are inside the accelerated frame, not body, accelerated frame. if you want to understand pseudo force, simply what is the இவர் தான் ஃப்ரேம். உனக்கு யார் உனக்கு ஃப்ரேம்? இப்போ இவர் தான் ஃப்ரேம். who is the frame? lift is the frame. அப்போ இவருக்கு யார் ஃப்ரேம்? இவர் கிரவுண்டு தான் ஃப்ரேம். இவருக்கு லிஃப்ட் தான் ஃப்ரேம். ஏன்னா இவர் கிரவுண்டு இருக்கா இல்லையானே இவருக்கு தெரியாது, ஏன் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டார். புரியுதா? அப்போது when the lift is accelerating, the observer is also getting accelerated, therefore it becomes non-inertial accelerated frame. இந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி சமாளிக்கணும்னா, முதல்ல ஒரு நிறுத்து, ஸ்டாப். எதை ஸ்டாப் பண்ணணும்? யாராவது எனக்கு சொல்லிக்கலாம்? யாராவது ஒருத்தருக்கு வாய் தந்து சொல்லிக்கலாம், எதை நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்? வாட்? லிஃப்டோட ஆக்சலரேஷனை மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணால் போதும். வாட் ஐ ஷுட் ஸ்டாப் ஒன்ஸ் அகெயின்? லிஃப்ட். தட்ஸ் ஆல். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாரு, திஸ் இஸ் மை லிஃப்ட் which is accelerating like this. My correction is I apply -a on the lift, also -a on the man. இதான் இப்போ நான் புதுசாக அப்ளை பண்ணது. -a on the lift, -a on the man. இது லிஃப்ட்டுக்கு, இது மேனுக்கு. ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறீங்க? ஆமாம், மேத்தமேட்டிக்ஸில் +2னா ரெண்டு பக்கம் தான் போடணும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. -2னா ரெண்டு பக்கம். டிவைட் போத் சைடு வித் -2, டிவைட் மல்டிப்ளை போத் சைடு வித் 2, இப்படி தான் போடணும். ஸோ யூ ஆப்ரேட் ஆன் போத். இப்போது when you come and look back, already mg was there, already normal reaction was there, this plus this equal to this, ma plus, புரியுதா இல்லையா? இப்போ புரியுதா இல்லையா? You understand now? நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கறோம் சார். இல்லைக்கண்ணா, மறுபடியும் சொல்கிறேன். நம்மளோட ஐடியா என்னென்னா, இந்த ஏவை நல்லிஃபை பண்ணணும், ஏவை 0 ஆக்கணும். அப்போ என்ன நீயே சஜஷன் சொல்லு. இங்கே வந்து +5 இருக்குது, இது 0 பண்ணி நீ என்ன பண்ணுவ? ஒரே வழி மேத்தமெட்டிக்ஸில் -5. you apply -5. you cannot apply just on the lift because this person is also there. you have to apply -5 on him also. புரியுதா சொல்கிறது? ஒரு சிஸ்டத்தில், ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் +5 போடணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன போடணும்? +5. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் -5 போட்டால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் -5 போடணும். அப்போது when you all of a sudden when you apply -a on the lift,
equally you should apply on this person also, so that nullify the effect. Getting the point? Yes, sir. இப்போ சொல்லு mg plus ma equal to n. ஆக மொத்த ரிசல்ட் ஒன்று தான், இந்த ரிசல்ட் ஒன்று தான். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, here we manage without pseudo force by putting the observer on the ground. Here we manage the pseudo force by cancelling the applied force, I mean accelerated frame. Again you get the same result. ஆக மொத்தம் இங்கேயும் weighing machine gives mg plus ma. Here also the weighing machine gives mg plus ma. How many of you got it? Please put yes on the chat box. Sir. Yes, Kana, please. Yeah, A நீங்க மேல எடுத்துக்கீங்க பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கீங்க ஏனா அது given நாளையா சார்? No, the lift is accelerating up. The man is also accelerating up. Any occupant in the lift is automatically accelerating up. புரியுதுதானே? Okay, sir. It is given. You are right, Arjun. You are 100% right. My dear kids, please put yes on the chat box so that we will understand. My dear kids, please. Yes. போட்டு பார்க்கலாம். பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல். லோகநாயகி, ஹரிணி, மதுசூதன், அரவிந்த், அவ்வளோதானா? நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்களே, போடலாமே. எஸ், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போடுக்கண்ணே. கமான். இனியா புரிஞ்சுதா கண்ணே? பாலினி புரிஞ்சுதா? எஸ் எஸ். அரவிந்த், அனில்குமார், மாலதி, கே, சத்யா, வெரி குட். கமான் கண்ணே, சம் டவுட் இருந்தால் கேட்டுருங்க. கமான் ப்ளீஸ். சார் சப்போஸ் லிஃப்ட் வந்து கீழ போயிட்டு இருக்கு சார், அப்போ நீங்க வந்து ஆக்சிலரேஷன் கீழ இருந்து எடுத்தா மேல போயிடுச்சு. ஆமா கண்ணே, there are two ideas for you. I'll explain that. You want to say that the lift is accelerating downward. That's your idea, no? Correct? Yes, sir. Yes, the lift is accelerating downward. Good. சரியா? இங்க ஒரு மேன் நிற்கிறான், அவனுக்கு வெயிங் மிஷின் இங்கே போட்டிருக்காங்க. இங்கே ஒரு மேன் நிற்கிறான், அவனுக்கும் வெயிங் மிஷின் போட்டிருக்காங்க. இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் ஃபார் யூ. ஒன்று, வெளியில் நின்று கவனி, யூ ஆர் திஸ், நீ வெளியில் நின்று பார்க்குற, யூ ஆர் திஸ் அப்சர்வர். செகண்ட் டைம், யூ ஆர் திஸ் அப்சர்வர். இங்கே யூ ஆர் எனர்ஷியல், இங்கே யூ ஆர் நான் எனர்ஷியல். நான் எனர்ஷியல் இருந்தால் முதல் வேலை எனர்ஷியலாக மாற்றணும். அதே நீ எனர்ஷியலாக இருக்குன்னா எதுவும் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே விட்டுரு, ஆஸ் இட் இஸ் விட்டுடு, பிரச்சனை கிடையாது. சரியா? ரைட். இப்போ பாரு, இங்கே இருக்கிறது mg, நார்மல் ரியாக்ஷன். பட் பிகாஸ் யூ ஆர் அவுட் சைட் ஸ்டாண்டிங், யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் வெல் அவுட் சைட் த லிஃப்ட் அண்ட் வாட்சிங் இட். லிஃப்ட் வந்து கீழே வருதுன்னு தான் நீயும் சொல்லுவேன், நானும் சொல்லுவேன். அப்சல்யூட்லி நோ டவுட். அப்போ ஆக்சலரேஷன் இஸ் டவுன்வர்ட். இப்போ சொல்லு, mg இஸ் அ வின்னர் ஆர் n இஸ் அ வின்னர்? டக்குன்னு சொல்லுங்க. இட் இஸ் ஆக்சலரேட்டிங் டவுன்வர்ட். mg இஸ் த வின்னர் ஆர் n இஸ் வின்னர்? கம் ஆன், எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுக்கு? mg. Therefore, mg minus n equal to ma, net force. What is n? mg minus ma. புரிஞ்சிச்சா? புரிஞ்சிதா இல்லையா? ரைட். இது வந்து எனர்ஷியல் கான்செப்ட். நீ வெளியில் நின்று பார்த்த, ஆஸ் எ அப்சர்வர், யூ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் த லிஃப்ட் அண்ட் யூ ஆர் வாட்சிங் இட். எக்ஸலண்ட். இப்போ யூ வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் இன் சைட். You look at the weight, you got wonder. அரே வெயிட் எதுவும் நடக்குதுப்பா, குறைஞ்சி போச்சுப்பா, நமக்கு தெரிஞ்சுது. But you know pretty well the lift is accelerating down. You have to cancel it. Your first job is to cancel it because you cannot afford to stand inside the lift which is accelerating and still you want to apply Newton's law. Not allowed. Newton என்ன சொல்லிட்டாரு? Don't apply my laws by sitting inside the accelerated frame னு சொல்லிட்டார். புரியுதா உனக்கு? அப்போ முதல் வேலை இதை கேன்சல் பண்ணி அப்புறம் பேசலாம். சொல்லு, என்ன பண்ணலாம் சொல்லி பார்க்கலாம். -a சொல்லுக்கண்ணே, -a. இப்போ லிஃப்ட் என்ன ஆச்சு சொல்லு, நீயே சொல்லுக்கண்ணே. லிஃப்ட் என்னாச்சு? கமான். 0. இதை வரங்கண்ணே, முடிச்சிடுறேன், ஜஸ்ட் இதை முடிச்சிடுறேங்கண்ணே. 1 செகண்ட். இப்போ சொல்லு, இது mg, இது n. If you want this upward as positive, these both are positive, this is negative, whatever you want you take. But the negative positive எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காது. That's very common sense. நாமளே பார்த்து போட்டுக்க வேண்டியதான் பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ் எது. எஸ். இப்போ சொல்லுக்கண்ணே, இது எவ்வளோ? n plus ma equal to mg. What is n? mg minus ma. அப்போ இங்கேயும் அதே ரிசல்ட் தான், இங்கேயும் அதே ரிசல்ட் தான். Weight decreases. The weighing machine shows less weight, no doubt. But here you calculated by sitting outside this, by standing outside the lift, by you are an inertial, you are in an inertial frame. Okay ma? இங்கே வந்து you are standing inside the lift
therefore you are non-inertial, you need to apply pseudo force. இதான் pseudo force. The opposite ல apply பண்ணி இதான் pseudo. புரியுதா இல்லையா? pseudo. m ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு தான் முடிஞ்சிடுது. பட் இங்கே pseudoன்ற பேச்சே கிடையாது. No question of the pseudo. Getting the point? Yes, sir. Yes, beautiful. All the students have put yes. Beautiful. Arvind, Anil, Malati, Sanmitra, Mridula, Navya, Sarvesh, Varan. Yes. Sanmitra again, Rohit, Loganagi, Navya Balaji, Anil Kumar. Excellent, Kanna. Beautiful, Kanna. Come on, Kanna. Tell me, what's your doubt, Kanna? Come on. Sir, இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஆக்சலரேஷன் போட்டீங்கல்ல சார், அதுல வந்து நான் இனர்ஷியல் இனர்ஷியலா மாத்து சூடோ போர்ஸ் இருக்குல்ல சார். ஆமா, இங்கே அதே தான் Kanna. நார்மல் ரியாக்ஷன்ல கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு சார் எனக்கு. இது பாருங்க, இங்கேயும் அதே தான் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாரு, இது வந்து நான் எனர்ஷியலாக இருந்தது, டவுன்வர்ட் ஆக்சலரேஷன், மைனஸ் அப்ளை பண்ணி முதல்ல இது எனர்ஷியலாக மாற்றிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் ப்ராப்ளமே செஞ்சேன். சரியா? ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் உனக்கு டவுட் இருக்குது. ஐ கோ டு ப்ரீவியஸ் பேஜ். நீங்களே சொல்லுங்கள். ப்ரீவியஸ் பேஜ் சொல்லுங்க. இதில் என்ன டவுட் சொல்லுப்பா? சார், இங்க வந்து m = md + ma சொல்லிருக்கீங்க சார். அது எப்படி சார்? இது இந்த ஃபார்ம் உனக்கு நான் எனர்ஷியல் வேணுமா, நான் எனர்ஷியல் வேணுமா, எதில் வேணும்? Lift accelerating up, it's given accelerating up. The man is standing with the weighing machine. Now, first point, you have to stop this acceleration. What will you do? Apply minus a on the lift, minus a on the man. Minus in the sense downward, அவ்வளவுதான். மைனஸ்னா அப்படியே பிடிச்சிக்காது, மைனஸ் அல்ஜிப்ரா மைனஸ் மாதிரி பிடிச்சிக்காது, டவுன்வர்ட், அவ்வளோதான். ரைட். இப்போ லீவிங் this is what we have been calling as pseudo force. இதான் pseudo force வந்துருச்சு. இப்போ லிஃப்ட் என்ன ஆயிடுச்சு பாரு, சொல்லு. ஜீரோ ஆயிடுச்சு. இப்போ வாட் ஆர் த அதர் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த மேன்? சொல்லு பார்க்கலாம். mg. Now the man is not flying inside the lift. He is well standing on the floor. Appo he is having the net force 0, means n equal to mg plus ma. அல்லது வேற மாதிரி சொல்றதுன்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்றதுன்னா n minus mg minus ma equal to 0. இது ரொம்ப preliminary level, ஸ்டார்டிங்ல சொல்றது, வெரி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் பிசிக்ஸ்ல சொல்றது. என்னது? upward is positive, downward is negative, total is 0. அப்படிலாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. upward equal to downward, finished. Getting it? Yes sir. Beautiful, Kanna. Pseudo force ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். But anyway, I want to give one more problem on pseudo force. It's just compulsory to understand. Yes, Kanna, please. இதுல givenலயே நெகட்டிவ் எடுக்கலாமா சார்? இது pure, see, இது vector, Kanna, purely your choice. Anything upward if taken as positive, anything downward must be taken as negative, and vice versa. நான் என்ன சொல்கிறேன், அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அப்படி பண்ணால் இந்த மாதிரி பண்ணணும். அது என்னமோ 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ட்ரி ஆன முதல் நாள் நான் டீச்சர் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அந்த டெக்னிக். அரே, எதுவாக இருந்தாலும் அப்வர்ட்னா பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கப்பா, எதுவாக இருந்தாலும் டவுன்வர்ட்னா நெகட்டிவ் எடுத்துக்கோ. நாம் அதெல்லாம் தாண்டி எங்கேயோ வந்துட்டோம். நமக்கு சும்மா பார்த்தாவே தெரியும், அரே திஸ் ஈக்குவல் டு திஸ், அவ்வளோ ஃபினிஷ்ட். இதில் என்ன மைனஸ் ப்ளஸ் என்ன வேணால் கிடக்குது. புரியுது இல்லையா? எஸ். Now we want to take one small problem. Please take numerical. நீங்கள் தான் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க. நீங்கள் தான் சால்வ் பண்ணி எனக்கு பதில் சொல்ல போகிறீங்க. பார்க்கலாம். Start. Block. Right. The block is kept at the distance 10 meter from the rear end. The truck is accelerating with the acceleration 2 meter per second square. 2 கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம். 2 meter per second square. Very small acceleration. It's having very small acceleration. Then the coefficient of friction. Mu is equal to coefficient of friction mu is equal to 0.15. No unit.
No unit. The question is, what is time taken by the block? This block of mass 50 kg. Block of mass 50 kg to fall off from the truck. To fall off from the truck. I hope the question is very clear. பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணுங்க. Pseudo force தான். ரைட்டா? Pseudo force தான் 100%. ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Come on. I hope you have done it. இன்னும் முடிக்கலையா கண்ணா? My dear kids, இன்னும் முடிக்கலையா? இன்னும் முடிக்கல? Come on. முடிக்கலையா கண்ணா? Sir, the block will not move. The block will not move. அப்படின்னு வருது condition. Beautiful கண்ணா. Beautiful try. Sir, actually I have a doubt. I got the pseudo force value to be negative and the frictional force value to be positive. So I just consider the positive always will be greater than the negative value. That's அதெல்லாம் நம்ம we crossed all those limits. அந்த மைனஸ் ப்ளஸ் இதை பற்றிலாம் பேசக்கூடாது. ஜஸ்ட் காமன் சென்ஸ். சும்மா தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கணும். சரியா? அவ்வளோதான். நம்ம மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் நம்ம சாய்ஸ். இட்ஸ் பியூர்லி அவர் சாய்ஸ். புரியுதா? நம்ம அதெல்லாம் எப்போ கிராஸ் பண்ணிட்டோம். அந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட் லெவலில் நம்ம கிராஸ் பண்ணியாச்சு ஃபிசிக்ஸில். இன்னும் சார் இது ப்ளஸ் சார் மைனஸ் சார்னு பேசினுக்கிறதுலாம் குழந்தை பசங்க வேலை. நாமெல்லாம் அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் குழந்தைங்க தான், ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் யுவர் கிங்ஸ். சரியா? அதெல்லாம் நம்ம தாண்டி வந்துட்டோம். ரைட், கம் ஆன். நான் போடுறேன் பாரு. ஐ திங்க் ஒன் ஆன்சர் ஐ காட். Some students have given me 2 root 10. That's right. I think 3 students have given me right answer. Sanmitra, Arvind and Lognagi. 3 பேர் எனக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. கமான் மற்றவங்க யாருன்னா சொல்லுங்க கண்ணே, சொல்லுங்க. கமான். ஓ, நிறைய பேர் கொடுத்துட்டாங்களே. கீதா ரூட் 10 கொடுத்துருக்காங்க கீதா. பார்க்கலாம். ஜூமில் யாருக்கான ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க யாராவது சொல்லுங்கண்ணே. ஐஸ்வர்யா, ஐஸ்வர்யா எஸ் யாராவது ஆன்சர் கொடுங்க மை டியர் கிட்ஸ். லோகேஷ் ஆன்சர் கொடுக்குறியா கண்ணே? ஆனந்த் மாதவ் ஆன்சர் கொடுக்குறியா? யாராவது ஆன்சர் கொடுங்க. Sir, working, sir. Good. Go ahead. Now first I want. I'm getting 2 root 10. Good. That's right answer. Beautiful. அதான் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. So I want to apply here. Look at. This is -2. This is acceleration pseudo equal to -2. மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த மைனஸை பிடிச்சிக்கூடாது. அது மைனஸுங்கிறது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸுங்கிறது நம்ம சாய்ஸ், அவ்வளோதான். பிகாஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆல்ரெடி, திஸ் இஸ் நெகட்டிவ், அவ்வளோதான். இதோட கதை முடிஞ்சது. இந்த மைனஸ் எடுத்துக்கூடாது. சரியா? ரைட், நவ் த ட்ரக் இஸ் brought to 0 acceleration. Now the truck has become inertial. You have made a mathematical technique by which you brought truck to inertial frame. Beautiful. Ipo, what's the force on this block? Force on the block, of course, pseudo force.
equal to MA, M into 2. சார் ஏன் சார் திடீர்னு மைனஸ் விட்டுட்டீங்க? நீ மைனஸ் வேணும்னா போட்டுக்கோ, வேணான்னா விட்டுருவோம், சாய்ஸ். இப்போ நான் இதை இந்த இடத்துல வந்து இது ப்ளஸ் இது மைனஸ், இங்கே வரும்போது திஸ் இஸ் ப்ளஸ் ஐ வாண்ட் டு டேக், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ வித் மைனஸ். ரைட். இப்போது இவர் இப்படி நகரத்துக்கு ட்ரை பண்ண உடனே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபெலோ கம்ஸ் அண்ட் இஸ் சேஸ் நோ, போகாத அப்படின்னு சொல்கிறான். யாருக்கு சொல்கிறாங்க? ஃப்ரிக்ஷன். Friction says no. What's the value of friction? Come on, what's the value of friction? Friction equal to mu into N. Mu into mg is the friction. Mu into mg is the friction. Mu into mg is the friction. Right? Mu into mg is the friction. அப்போ pseudo force இவ்வளோ இருக்குது, mu into mg அந்த பக்கம் இருக்குது. ரைட்? mu எவ்வளோ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கும்? அப்போது 0.15 times mg. இப்போ this is a force m into 2, this is a force friction. As you say, by chance this happened to be more than this or at least equal to this, body நகரவே நகராது. ஆனால் நம்ம கேஸில் எப்படி இருக்குன்னா, is a winner, is a loser. Is a loser. கரெக்டாக பாரு, டெஃபினட்டாக இஸ் வின்னர் லூசர். ஏன்னா ஜிக்கு நீ 10 போட்டினா, பை சான்ஸ் 10 போட்டினா, here you get 1.5 m is the force. ஆனால் இங்கே இருக்கிறது 2m. 2m is the winner, 1.5 m is the loser. Therefore 2m minus 1.5 m is equal to net force. Net force according to Newton's law simply called as mass into acceleration. அப்போது m cancel. You get acceleration is equal to 0.5 meter per second square backward. எப்படி பேக்வர்ட் கிடச்சிது? இஸ் த வின்னர். அப்போ இப்படி தான் நகரும் அந்த பிளாக். அப்போது லாரி டிரைவர் எடுத்து லாரியை வேகமாக ஆக்சலரேட் பண்ணார்னா ஃபார்வேர்டில், அந்த பிளாக் எந்த பக்கம் ஆக்சலரேட் ஆகும்? பேக்வேர்ட். இட்ஸ் கெட்டிங் ஆக்சலரேட்டட் பேக்வேர்ட். இப்போது திஸ் அ நெட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பிளாக் ஆஃப்டர் அப்ளைங் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் pseudo force. எல்லாம் முடிஞ்சுது. இப்போ அவர் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும்? he has to displace 10 meter. அப்போது v ஸ்கொயர், நம்ம என்ன கேட்டோம்? டைம் கேட்டோம். அப்போது 10 equal to s is equal to ut plus ஆஃப் a எவ்வளோ? 0.5 t square. என்ன கண்ணா ஆன்சர்? இப்போ சொல்லுங்க கண்ணா. ஸோ t is equal to சொல்ல 2 root 10 second is the right answer. 2 root 10 second is the right answer. Yes. இப்போ புரிஞ்சுதா ஆன்சர் எப்படி வந்ததுன்னு? 2 root 10 second எப்படி வந்தது புரிஞ்சுதா? மை டியர் கிட்ஸ் புரிஞ்சுதா? 1 or 2 students have given me wrong answer. Just 1 or 2 students, but not a problem. சின்ன சின்ன தப்பு வர்றதெல்லாம் யூஸ்வல் தான். நானும் நிறைய போர்டில் தப்பு பண்ணுவேன். அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம கான்செப்ட் தான் முக்கியம். குட்டி குட்டியாக நம்ம அல்ஜிப்ராவில் தப்பு பண்ணுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. அரித்மெட்டிக்கில் தப்பு பண்ணுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம கான்செப்ட்டில் நம்ம அடிக்க முடியாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுதான். ரைட். காட் த பாயிண்ட்? எஸ் போடுங்க. எஸ் போட நெக்ஸ்ட் டாபிக் போயிடலாம். இன்னொரு குட்டி டாபிக் நடத்திட்டு முடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி. கமான். ஒரு சின்ன டாபிக் ஏதாவது ஒன்று நடத்திட்டு நீங்கள் முடிக்கலாம் கிளாஸு. கமான். கமான் கண்ணே. புட் ஏஸ் ஆன் chat box. அரவிந்த் மட்டும்தான் எஸ் போட்டிருக்கான் இது வரைக்கும். லோகநாயகி மட்டும்தான் எஸ். அதர்ஸ் ப்ளீஸ், மை டியர் கிட்ஸ். எஸ் போடுங்க கண்ணா ப்ளீஸ். ஜூமில் இருக்கவங்க சொல்லுங்க கண்ணா. புரிஞ்சுதா கண்ணா? சூடோ ஃபோர்ஸ்னா ஓரளவுக்கு 90% புரிஞ்சிருக்கு அட்லீஸ்ட். இஃப் நாட் 100%, அட்லீஸ்ட் 90%, ரைட்? ஷோர்? கரெக்ட் தானே கண்ணா? குட். பியூட்டிஃபுல் கண்ணா, பியூட்டிஃபுல். எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க எஸ். ஓகே, ஆட் அனதர் பேஜ். இப்போ என்ன டாபிக் போகலாம்? யாராவது எனக்கு ஒரு டாபிக் கொடுப்பீங்களா? குட்டி டாபிக் கொடு. லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் ஒரு குட்டி டாபிக் ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பா. ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ், அதெல்லாம் முடிச்சிடலாமா? ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், இந்த ரிலேஷன்லாம் லேசாக முடிச்சிடலாம். சரியா? நான் என்னென்ன பார்க்க போகிறப்போ, ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், தீட்டான்னு நான் சொல்லுவேன் என்னோடய கிளாஸில் எப்போவுமே. அடுத்து வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ், coefficient of friction.
coefficient of friction. சரி அது மூணுத்தையும் பார்த்துருவோம். First angle of friction ரொம்ப simple. ஒரு பாடி இருக்கு. This is surface. ஒரு block இது மேலே வச்சிருக்கீங்க. The block has got normal reaction n. And the n என்னவா இருக்கும்? Maybe mg cos theta ஏதோ ஒன்று இருக்கும் வந்துட்டு போட்டோம். Now there is a friction called FMS, maximum value of static friction, also called limiting friction. என்ன ஃபார்முலா யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம்? ஃபார்முலா சொல்லி பார்க்கலாம். maximum value of static friction. Come on. இந்த பாடியை பிடிச்சி yes இந்த பாடியை பிடிச்சி நான் இப்படி இருக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணேன்னா friction will come this side. Friction will come this side. Now the sum of these two, the vector sum of these two is what is called resultant. Is what is called resultant. This is what is called resultant. This is resultant R. This is R vector. This is phi. இப்போ சொல்ல பார்க்கலாம் tan phi equal to சொல்ல பார்க்கலாம் tan phi equal to opposite. Who is opposite? சொல்லுங்க FMS by adjacent n. Come on. நான் தீட்டா போட்டிருக்கணும், ஃபை போட்டிருக்கக்கூடாது. தீட்டா தானே போட்டேன், தீட்டா. ஓகே, இங்கே தீட்டா தான் போட்டு. ஓகே, தென் tan theta is equal to FMS எவ்வளவு? μs into n by n cancel. Therefore we conclude that tan theta is equal to μs. இப்போ தீட்டா என்ன சொல்ல பார்க்கலாம் யாராவது? Angle of friction. Theta is angle of friction. μs is? Theta is angle of friction. μs is? Coefficient of friction. Beautiful. இது முடிஞ்சுதான். Come to angle of repose. Angle of repose னா என்ன? ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். நிறைய முறை நான் எல்லா கிளாஸ்லையும் செஞ்சு காட்டியிருப்பேன் இது வரைக்கும். நம்ம குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே தரவாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ்? சொல்லி பார்க்கலாம் யாராவது? எனக்கு கொஞ்சம் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ். பியூட்டிஃபுல் கண்ணா. That's it. முடிஞ்சு போச்சு. It is the angle at which the body kept on the inclined plane slides is what is called angle of repose. இது வரைக்கும் இந்த பாடி இருக்கு. I hope you see this. Yes. இப்படி வச்சுக்கிறேன்னு நல்லா தெரியும். Yes. இந்த சாக் ஒயிட் மார்க்கர் பாக்ஸ் இருக்கு. Now 0 degree, 10 degree, 20 degree ஒரு நகர ஆரம்பிச்சிருச்சு. This is what is called angle of repose. The angle at which the body kept on the inclined plane slides is what is called angle of repose. புரிஞ்சுதா இல்லையா? This is what is called angle of repose. புரிஞ்சுதா இல்லையா my dear kids? Yes, sir. Yes. Angle of repose. அப்போ angle of repose எப்படி நாம டீல் பண்ண போறோம் சொல்ல பார்க்கலாம். How we are going to manage with that angle of repose? டயகிராம் போடலாமா? இங்க நான் போட்டுறேன் பாரு. angle of repose, inclined plane, the body just slides, means this is mg, இது phi ன்னு நான் சொல்வேன் யூசுவலா. சும்மா டிஸ்டிங்ஷனுக்காக இது தீட்டான்னு போடுவேன், இதை phi ன்னு போடுவேன். எஸ் சொல்ல பார்க்கலாம். அப்போ இது எவ்வளோ? mg sin phi. இது வந்து mg cos phi. நார்மல் ரியாக்ஷன். ஃப்ரிக்ஷன் இங்கே வரும். ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இங்கே வரும். ஃப்ரிக்ஷன் எவ்வளோ ஃப்ரிக்ஷன்? Frictional force is given by ms is equal to μs into n, means μs into mg cos phi. இப்போ சொல்லு, for the body to slide, the downward force and this upward force must be at least equal, or mg sin phi should be greater. Therefore mg sin phi should be exactly equal to μs times, come on, μs times சொல்லு, mg cos phi. So mg cancel, clearly tan phi equal to μs. இந்த டாபிக்ல தான் பார்த்தோம் tan theta equal to μs னு பார்த்தோம். இப்போ now we are getting the tan phi equal to μs. What's your understanding? μs is tan theta, μs is tan phi. You call it as angle of friction, you call it as angle of repose. It is one and the same. It's one and the same. You got the point? அப்போ angle of friction நாலும் angle of repose நாலும் ஒன்னே தான். அப்போ என்ன ஃபார்முலா? ஒரே ஃபார்முலா தான் நமக்கு. μs is simply given by tan theta is simply given by tan phi. Concept புரியுதா? Yes. μs is given by tan theta is equal to tan phi. அதாவது mu angle of friction angle of repose எல்லாம் ஒன்று தான். புரிஞ்சுதா இல்லையா? Is it clear?
சொல்லுக்கண்ணே. என்ன திடீர்னு சவுண்டே காணும் ஒருத்தரும்? என்னாச்சு? பசி அதிகமாகிடுச்சா? லோகேஷ், லோகேஷ் என்ன ஆச்சு? திடீர்னு எல்லாம் அமைதி ஆகிட்டீங்க, யாரும் பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. பசி அதிகமாகிடுச்சா? இஸ் இட் ரைட்? No, sir. நோ. இப்போ என்னாச்சுக்கண்ணே சொல்லுக்கண்ணே. புரிஞ்சுதா? நான் மறுபடியும் சொல்லிக் கொடுக்கணுமா? அது ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். ஸோ ஃபார் எனி கிவன் சர்ஃபேஸ், mu is equal to tan theta is equal to tan phi. புரிஞ்சுதா இல்லையா? tan theta is the angle of friction, tan phi is the angle of repose. புரிஞ்சுதா இல்லையா? இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு tan theta வந்து 30 டிகிரி, theta 30 டிகிரினா ரீபோஸும் 30 டிகிரி தான். இதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. புரிஞ்சுதா இல்லையா? இப்போ Yes, sir. பியூட்டிஃபுல். Can you give the definition for angle of friction, sir? ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அது வந்து வெரி பேசிக் டெஃபினேஷன். இங்கே பார்க்கணும், நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கலாம். நான் இங்கே சொல்கிறேன் பாரு. ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் சிம்பிளி டிஃபைன்ட் as the angle between normal reaction and the resultant of normal reaction and maximum static friction. Once again, angle of friction is the angle between மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாரு, normal reaction and the resultant of normal reaction and maximum static friction. புரியுதா? This is what is called theta. அது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா. வெரி ஸ்டார்டிங் ஃபிசிக்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் முதல் நடத்தும்போது நம்ம கொடுப்போம். அது நாட் நெசசரி. கிளியர் நோ? கிளியர் லோகேஷ்? எஸ் கண்ணா, பியூட்டிஃபுல். எஸ், Normal reaction and இங்கே பாருங்க, பார்த்துக்கிட்டே இருக்குண்ணே. நார்மல் ரியாக்ஷன் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். okay, sir. Okay. அந்த மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை சம் புக்ஸ் வந்து லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க. சம் புக்ஸ் கால் இட் அஸ் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு Yes, சொல்லுவாங்க. sir. Limiting. எஸ், தட்ஸ் வாட். பியூட்டிஃபுல் கண்ணா. எல்லாரும் எஸ் போட்டாங்க. ரோஹித், அரிணி, மதுசூதனன், கீதா, நவ்யா பாலாஜி, சன்மித்ரா, மாலதி, அனில். எஸ், ஹரிணி. Minimum angle of an inclination plane at which the body just slides. Beautiful Kanna. That's a perfect explanation. Yes. Yes. Arvind, Lognagi, Sanmitra. Yes Kanna. So class முடிச்சிடலாமா? லோகேஷ்கெல்லாம் பசி வந்துடுது, ஐஸ்வர்யாவுக்கு பசி வந்துடுது. அப்படியா? Sir, no, sir. நோ. சரி சரி. நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் என்னால் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது கண்ணா. ஆக்சுவலி ஐ ஹேவ் சம் பர்சனல் ஒர்க் ஆஃப் ஷிஃப்டிங் மை ஹவுஸ். அதனால் நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் கிளாஸ், இந்த ஒரு சண்டே மட்டும் நமக்கு கிளாஸ் இருக்காது ஃபிசிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் சண்டேவிலேருந்து நம்ம மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கிளாஸ் அலாட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சண்டேவிலேருந்து நம்ம ஆஃப்டர்நூன்லேயும் கிளாஸ் போட்டுக்கலாம், ஐ மீன் ஃபோர்நூனையும் கிளாஸ் போட்டுக்கலாம், ஈவினிங்கும் கிளாஸ் போட்டுக்கலாம். நிறைய கிளாஸ் போடலாம் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து. சரியா? ஓகே கண்ணா. நெவர் மிஸ் அவர் கிளாஸ். ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம கிளாஸை மிஸ் பண்ணிட்டு வேறு ஒரு புக் வச்சு படிக்கிறேன்னு உட்காராத. கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு கிரிக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் படிங்க. தட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ லாட். ஓகே கண்ணா, பியூட்டிஃபுல். புட் யுவர் லைக்ஸ். ஓகே, பாய். பாய் கண்ணா. குட் நைட். Thank you, sir. Good night. Good night. Good night, my dear kids. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night, my dear kids. Bye. Beautiful.